All right. Hey, I think that this is now the right moment to introduce ourselves. I think that we managed that with our funny English and with the presentation, so then we also have some help with the languages. So, my name is Markku and I drink Finlandia. And my name is Pekka and I shake Finlandia. You know, actually, at this moment, I have been working with Finlandia Vodka 28 years, 11 months, 30 days, and 8 hours. Not so that I'm counting, but 1st of June, I can celebrate my 29 years with Finlandia. So that's the reason why in a team we called him Dinosaur. Yes, and Pekka is called Young Tiger. Today, what we do, so unfortunately we can't be with you all the days here, but at least we are going to use that time very effectively. So I'm going to run with you a Finlandia taste training, and then we jump to Pekka. And I will jump behind the bar and show you a couple of cocktails and probably give you a couple of tips in your mind about the creativity and what kind of the chefs you can be behind the bar and how you can serve your customers and that kind of the story behind the Finlandia and sustainability and our brand values. All right. But okay, are you thirsty? Yes. Good. When I count 3, so then we empty all the glasses. No, we are not going to do that. That's Pekka's tasting. That happens every now and then. Okay, so what about the language? Do we manage or do we need translation? Някой има ли нужда от превод? Може да дойде по-близо, да не е на микрофон. Because we are prepared for that. So with or without. Да, ако желаете мога да превеждам, ако не ще дойда просто до някой за по-сигурно. Добре, с превод, with translation. With translation. Yes. All right, good. Okay, so first, what we are going to have is a taste training. Basically, it is a tasting, but taste training sounds better. Първо, което ще направим е тест тренинг. Обикновено е дегустация, но тест тренинг ще е. So the whole idea of this session is actually not show that Finlandia is best in the world, because you already know that. But we want to show you the vodka universe, the vodka category as large. Не искаме да ви показваме, че Финландия е най-добрата водка, защото вие вече знаете това, но ще ви разкажем повече за светът на водката като цяло. So when we talk about vodka in general as a category, I think it's easier to approach that if we talk about all the other categories also. Когато говорим като водка за категория, е необходимо да разгледаме и останалите категории, които има алкохол. So first, let's take gin. What is gin? Нека първо да разгледаме джинът. Какво е джин? To make gin, your base alcohol, the body of gin has to be 96 ABV. That's given. Процентът на алкохол трябва да бъде около 96%. Then it has to taste juniper. И трябва да има вкус на хвойна. So gin is flavored vodka, right? Така може да го наречем, че джинът е овкусена водка. Don't say that to gin people. Но не казвайте това на хората, които харесват джин. But basically you can do that any place, by any raw material, by any method, just a couple of juniper's and it's gin. Може всякакъв вкус да добавим малко хвойна и вече може да го наречем джин. Okay, let's talk about the rum. А сега за рома. You should distill it less than 96 and less than 95 in the US. Рома трябва да има коефициент на алкохол под 96% в Европа и под 95% в САЩ. And now we have given raw material, sugarcane.
И също така е съставен от захарна It's the тръстика. long sugar Захарна stalk. тръстика. Yeah, good. Okay, still you can do that in any place. We do rum in Finland. Рома се прави на всяко място, но и в Финландия също правим ром. They just import sugar melas and they make rum. Имаме импорт на захарната тръстика и тогава се създава рома. Okay, next let's take tequila. Сега ще разгледаме текилата. Now it's getting more controlled, more guided. Тук има повече контрол и повече законови рамки. First, it has to be made from agave, Най-важното е, че трябва да бъде от агаве, which is not a cactus, okay? което не е кактус, нали? Make no mistake, Не it's правете not. грешките. It looks, it's not. Okay, now you have the given raw material and the given place. You have to do it in Mexico. Това, което е важно за текилата, е, че тя се произвежда в Мексико. And not just any place in Mexico. There's 5 areas where you can do. I remember one, it's called tequila. Yes. Има 5 основни района в Мексико, в които се прави текила, не се произвежда навсякъде. And now let's jump to the whiskeys, with E or without E. American, Scotch, Irish. И сега да се насочим към уискито. В различните страни уиски се пише по различен начин, с Е и без Е, зависимост от страната, от която произхожда. Now it varies a lot by the country and by the type of whiskey what you are producing. Важно е в коя страна се произвежда и какво уиски. Okay, in the US, first the base spirit, you have to, you can distill maximum 80 ABV, right? В САЩ трябва да бъде с максимум 80% алкохол. In the European Union, and actually in Scotland, you can go all the way up 94.8. А в останалите страни трябва да бъде по-малко от 94,2 коефициент на алкохол. Now we have given raw material, we have given place, and even given maturation process. Can you repeat it? We have given place, given raw material, and maturation, so aging process, to put it in the barrel. Имаме процеси на дестилация, мецилация и отлежаване. Okay, so why talking all about this? Защо говорим за всичко това? Because now we come to my baby, vodka. Защото сега идваме до най-важното – водката. You have to distill it minimum 96 and minimum 95 in the USA. Имаме коефициент на алкохол минимум 96 и 95% в САЩ. Minimum strength in the bottle 37.5. И минимум 37,5% алкохол. If it's less, you can't call it as a vodka. Ако е по-малко, не може да го наречете водка. Based in any agricultural raw material. Based on any agricultural raw material. From the farm, like grains and things. Sorry, agricultura. Yes, that's easy word. Yeah. Базирана на различни култури. So agricultura. So vodka is vegetarian, right? Значи водката е категория, нали? Yeah. That's what I thought until I first time tasted a vodka which is made from animals. Това и аз първо си помислих преди да започна да дегустирам водка. Think about this, the power of wording. If I say made from animals, Помислете за това. Ако кажа, например, животни, it doesn't sound so, let's say, nice. не звучи толкова добре. But when I say it's made from milk, Но ако кажа, че е направено от мляко, very nice. много добре. But that was surprising me that actually what the agricultura means is from the farm. Any raw material is okay. Но основното е, че водката е направена от агрокултурата, така че всичко зърнено е окей. No geographical definition. You can do that in any place in the world and you can call it as a vodka. Няма демографски рамки, навсякъде може да се произвежда водка.
Every other day, I'm very happy about that because this is the freestyle business. Всеки ден съм много щастлив за това, защото това е свободен бизнес. And every second day, it drives me crazy because you can do anything and you can call it as a vodka. А всеки следващ ден това ме вбесява, защото всичко може да правиш и да го наречеш водка. So that's about the technicalities. Now, a little bit about where does it come from? Това беше малко за категориите, но нека да говорим за това откъде произхожда. So what do you say? Who was the first one? Who invented vodka? Кой мислите, че е произвел водката? I hear Russia, I hear Poland, any others? No, Scandinavia, we make the best vodka, but we didn't invent it. Да. Okay, so actually, we don't know. Всъщност, това е, че никой не знае. Whenever we have Russian and Polish people in the table, Когато имаме руснак и поландец на масата, we give them, both of them, 2 shots of Finlandia, даваме им 2 шота от Финландия and they start to fight who was и the first one. започват да се карат кой е бил пръв. But, okay, we really don't know because there is no hard documents and there's no common understanding actually what is vodka. Няма основно знание какво е водка. But we know from the documents that both of those, Polish and Russians, they start to do export business with vodkas in the 14th and 15th century. Но това, което знаем, че руснаците и поланците са започнали да експортват водка през 14 и 15 век. About that time, Finland, as a country, we used to be part of Sweden. По това време Финландия е била част от Швеция. We are not too proud about that, but, that's the history. Но това трябва да го знаем от историята. But we learned vodka making and vodka as a concept actually from Swedish and Norwegians. Но разбираме за правенето на водката от швейцарците. And even today, we are very proud member of American family, Brown-Forman. И до днес сме много горди за това, че произвеждаме водка. But still, every single drop of Finlandia, botanicals, flavors, all are made only in Finland. И все още водката в Финландия се произвежда само и единствено в Финландия. So, the Vodka Universe, we started this taste training program mid-90s, so 1996. Започваме с света на водката около 1950 година. Because we saw that there is a problem. Защото видяхме, че е имало проблем тогава. Consumers and even trade people, they say that all the vodkas are the same. Консуматорите, даже и хората, които не пият, казват, че всички водки са еднакви. If it's well-known vodka brand, they all taste the very same. Всички световно известни марки имат еднакъв вкус. And they continued, and of course all the vodkas are made from potatoes. И също така казват, че всички водки са направени от картофи. So, okay, it's not that simple. So we have to educate people and we made a tasting program. Но не е толкова просто и затова трябва да обучим хората на това как се дегустира правилна водка. First, we start to think, okay, what shall we look? How does vodka look like? Първото, което е важно да знаем е това как изглежда водката. So when we have, okay, clear, no visible impurities. Тя е чиста, няма видими частици в нея и оцветяване. But we always compare Finlandia only to other premium vodkas. Но винаги сравняваме Финландия с останали премиум водки. So today, if you can find any impurities in the glass, that would be greetings from the kitchen. И ако днес намерите някакви оцветявания, това е грешка. But they have done very, very good work. So they are all clear. We can skip that part. Те всичките са хубави, затова няма. But there's something what we can see is actually the viscosity. Is it light like a water or heavy like oil? Това, за което ще гледаме е дали е лека, като вода, или е малко по-тежка и мазна. Okay, what we are going to taste. Добре, това, което ще пробваме днес.
For me, the first thing is look after sweet element, sugar or sweet character. Търсиме сладък елемент. Then maybe there could be something medicinal notes, a little bit like the hand sanitizers recently. Или може да има вкус на медицински сироп или нещо подобно. Any grainy elements, it can be very light or it can have very strong grain, like a moonshining. Или някакви зърнени елементи. Може да е малко по-тежко и да се усеща повече. Is the nose or the texture, is it light or heavy or something between? Текстурата лека ли е или е тежка? And then finally, we have a couple of tricks how we run the tasting. Имаме няколко трика, които ще приложим на тейстинга. First, all the samples are mixed by the water. Първо, всичките семплинги трябва да се смесят с вода. You know, you are something like 50 professional bartenders here. Вие сте на практика 50 професионални бармана тук. We have very expensive premium vodkas on the table. Имаме скъпи премиум водки на масата. So we have to save some money, so we put water in there. Трябва да спести малко пари, затова ще сложим вода в тях. Samples are swallowed, so there is no spitons, no spitting cups on the table. No spitting cups. Нямаме чашки за отливка, така да кажем. Because we do not spit high quality alcohol. Защото ние не плюем висококачествен алкохол. But don't worry, if for any reason, if you don't want to taste, you don't have to. Но ако поради някаква причина не искате да пробвате, не сте задължени. Because basically the nosing happens in your nose and the tasting. Всичко се случва през носа ви, на практика. Always at the room temperature. So these are, as we say in Finland, we say these are pocket warm. Винаги трябва да са на стайна температура. And we use a tasting glass. И винаги използваме тейстинг чаша. Or any, let's say, tulip shape of glass. Всяка чаша, която има формата на лале. Because this shapes helps us to find the small nuances. Защото тази форма на чашата ни помага да намерим нюансите. All right, so what we have there. So first round, we will do nosing only. So hold your horses. Don't taste yet, we just nose. Първия рунд само ще помиришем водките, затова задръжте за сега и не дейте да пробвате нищо. We start with the water to wash down the last coffees. Започваме с вода, за да отмиеме кафето. Then we take the sample number 1. След което взимаме семпъл номер 1 на всичките тейстинг матове, ще видите номерациите, вземете чашката, под която пише 1. And first we do this. Първо правим това. Do you know why we do this? Знаете ли защо? Някой знае ли? Yeah, that's quite common that people say that to get air there. But actually the real reason. Повечето хора казват, че се прави за да влезне въздух, но всъщност истинската причина е, This looks sexy. че изглежда Look at секси. me. I can do this with 2 hands, you know? It's all about show, but yes. Всичко е шоу, но да. This opens the aromas. It wakes up the sample. And now I ask you to nose it like you would nose wine. Това всъщност събужда ароматите, затова сега моля всички да го направите и да го помиришете, все едно миришете вино. Remember in the wine tasting, they always tell you that put your nose deep in the glass. Нали знаете, че винаги при на wine tasting ви казват да си сложите носовете възможно най-дълбоко в чашата. And take the aroma down to your toes. И помиришете ароматите до петите. Like this. Yes. You don't need inhalator if you have bottle of vodka at home.
It really opens your nose. Не ви трябва инхалатор, ако миришете водка, отваря ви ноздрите. So, how does this smell? And what is your Very- first idea about this sample? На какво ви мирише? Какво е първото нещо, на което ви мирише? Alcohol? Yeah. Okay. Which glass you have? Right? But okay, let's move to the glass number 2 from the middle. Добре, нека да вземем чаша номер 2. Now you know the show. We make it move Сега знаете какво е шоуто. and the Въртиме deep чашата nose. и си пъхаме носа. What about this one? Better one? Това All right. как е? Харесва ли ви повече? Alcohol? Less Possibly. alcohol, okay. Less taste. Did you taste it? Good. Somebody has their glass empty already. No worries. But okay, they are different, right? Let's move to the third one. Нека да вземем третата. Even less alcohol. Oh my gosh. Pekka, who made the samples? You made the samples. Oh shit. Sorry. Okay, what do you say? Are they the same or are they different? Добре, какво ще кажете? Еднакви ли са или са различни? Who say they are different? Различни? Okay, good. That's the point. Now we are going home. The point is, vodkas are different. Добре, сега трябва да намерим кои са различните, какви са разликите. I'm going to a little bit push you further. Ще ви натисна малко повече. Only one of those Само една от тях actually have a tiny drop of sugar. има малко захар в нея. Okay, fast hand voting. Number 1. В коя има повече захар? Номер 1. Кой гласува за номер 1? Okay, number 2. 2. Right. Number 3. All right. I just can't remember which class it is, but we will find out. But okay, Всъщност мога да не си спомням в коя чаша е по-сладката, но so typically when we talk about vodkas, we divide those in in different styles. когато говорим за водка, разделяме я на различни стилове. Most common way is to group those by area, geographically. Първият начин на групиране е по местност. But okay, I agree that there is a Russian style of vodkas. Но се съгласявам, че има и руски стил водка. Not so that all Russian vodkas are the same, but they have a certain style. Не, че всички руски водки са еднакви, но имат определен стил. But definitely there is no Polish style of vodkas. Но няма полски вид водка. In Poland, they have so many different style of vodkas that, you know. Те имат толкова много различни видове водка. And then my favorite. И любимата This is typical Western vodka. Това е типична западна водка. West from where? You know? So the geographical grouping doesn't work too well. Тоест, демографската група не работи прекалено добре. Относително е. Okay, then the other way how it usually done is by grouping by raw material. Другият начин на групиране е на база основните съставки. But that's a little bit like old news. Но това е малко стара новина. I mean that we used to know that, okay, wheat gives us sweeter and softer vodka. Да, доколкото знаем, пшеницата ни дава малко по-сладка и мека водка. And rye gives us spicier, a little bit angry И vodka. ръжът го прави малко по-спайси. And potato gives us very creamy and bold vodkas. А картофът го прави малко картофът е малко по-кремообразен като вкус. But you know,
nowadays we have that new fancy thing. What is this? It's called Google. Имаше едно много интересно нещо, казваше се Google. There is no secrets in the world anymore. Няма повече тайни в света. The distillation know-how in the highest level is available for everybody. Дестилационният ноу-хау информацията е отворена за всички. So what I try to say is that from the wheat we can do so many different style of vodkas. Можем да направим толкова различни видове водка. But then, how we approach when we made this taste training program? Как апроучваме, когато правим това нещо? We tasted all the vodkas in the world. Пробваме всичките водки на света. Bullshit. Maybe 100 vodkas, not all of the vodkas. Или поне 100, не всички. And we try to look after similarities. И ми тръгваме да търсиме similarities. Приликите. Приликте. Okay, that one. I'm learning. Okay, then 2 days. 2 days hard work. And Но това си е 2 дни сериозна работа. And then we say that, okay, these vodkas here are alike. These are here alike, and those over there, they are alike. Но Same повечето style. тук са подобни една на друга. Not so that they taste the same, but they have the same style. Не толкова, че имат еднакъв вкус, но стилът им е еднакъв. And we find some key elements in each of those style. И търсиме ключовите елементи в всеки стил. In the first style, spicy like black and white pepper, not like chili, but the pepper-like spiciness. Търсиме лютивост, но по-скоро като пипер. Flowery aromatic elements which refer to sweet elements. Търсиме и цветни нотки спрямо сладки. Typically quite, let's say, alcoholic or medicinal. Alcoholic and medicinal. I think it's the same in any language. Yeah, pretty much. Това го казахме. След което търсиме ароматни и медицински нотки. Okay. Could have quite typically have sugar. В повечето случаи тук имаме захар. Or sweet, other sweet elements. Или други сладки елементи. Okay, the second style. So these vodkas are heavy, robust and very rich ones. Добре, този стил вече тук имаме тежка водка. Тежки елементи. They have all these wheaty, grainy, malty elements. Имаме всичките тези зърнени култури. They have a quite heavy, actually it's not there, they have the heavy mouth feeling, the texture. Има тежък малцов вкус. You can find even some vanilla notes, like ice cream. Можем да хванем и малко ванилови нотки, като сладоледени. And then we have vodkas, the style which is very, very clean, dry and delicate. И след това имаме по-чистата водка, която е по-деликатна и суха. Okay? And then my favorite word, because I invented this one, crispy. По-хрупкава. Yeah. And what is crispy for me? Crispy is the first winter morning. И какво е хрупкавост за мене? Първата зимна сутрин. You know, when the night was below the zero. И нали знаете, когато температурите паднат под нулева градус. In the morning you step out and you inhale. That's crispy. Тогава, когато излезнеш навън и вдишаш. Това за мен е хрупкавост. Okay. Now you know what we are looking for, right? Добре, сега знаем какво търсим, нали? But still, again, water. И пак водичка. I'm full of promises. I promise you vodka and we drink all about... Аз съм пълен с обещания. Обещавам ви водка и накрая пием вода. Okay. Sample number 1. Добре. Първа чаша. Back in this one. First we nose. The nose is a promise.
the nose tells you that it's going to taste something, right? Носът ви казва, че ще пробвате нещо. And now we taste this Finlandia way, И сега пробваме по финландския начин. which is not this fast-moving hand. Не пием на екс. That's Pekka's way, but Това е that's на not Пека official начина. Finlandia way. So we take a small sip, we let it go around in our mouth, and we swallow it. Добре, първо глътваме малка глътчица, оставяме я да поседи малко в устата и след това преглъщаме. So, kippis. Meaning На cheers. здраве. How you say that? На здраве. Na zdrave. And now, don't touch the water. Hold your. We take a second sip from the same sample. Задръжте, не дейте да пиете вода и сега пробваме от втората чаша. От същата, извинявайте. Втори път пробваме от същата чаша. Don't touch it. Most people find that the second sip is stronger and Повечето хора bolder намират втората глътка за по-силна. because we just drank some water. We still have so much water in our mouth that actually we have to take doubles. Okay, does it taste as the nose has promised? No? Is there something more or something missing? Too much water? Yeah. But the funny thing is that by nose we can't tell that actually half of the sample is water. Интересното е, че не можем, само с подушване не можем да разберем, че половината е вода. But of course, half water, it dilutes the alcohol feeling, but it brings the flavors up. Разбира се, с повече вода, малко помощ тук от барманите. Разводнява се, но пък ароматите изпъкват. Okay, so spicy, flowery, medicinal, could have some sweet elements. Typical vodkas in this style are Russian ones like Ruski Standard, Stoli, Vyborova, Smirnov, Black, Red, Titos. Изброяваме That kind of такъв vodkas. стил водка. And now, please, when you go home or when you go to work, don't tell other people that Markku said that these taste the same. Като отидете на работа, не казвайте на хората, че съм казал, че всички тези имат еднакъв вкус. They don't taste the same, Нямат един и същи вкус, but they have same style. но имат един и същи стил. Okay, and there is more to go. Добре, имаме още. Small sip of water, Малка глътка вода. and the sample number one. Number two from the middle. И сега чаша номер 2. We check the nose. And then, now I'm a little bit leading you. Please pay attention to the mouth feeling. How does it feel in your mouth? Обърнете внимание на вкусът, който има в устата ви. Yes, and remember, doubles, this is very important. И втората глътка. So, some earthiness. What about the texture, the mouth feeling? Каква е текстурата? Какво усещате? Yeah, I think that oiliness is the key word here. Да, мисля, че по-мазното е основата тук. It covers our mouth and it stays very long. Остава по-дълго в устата ни. So there are all these sweety, grainy elements, Имаме всички тези зърнени елементи. a little bit heavy or oily, Малко mouth по-тежка feeling. и мазна. And typical brands in these styles are И типичните like марки, които правят този стил водка са Grey Goose, Absolute, Luxusova. If you find this one, buy it. ако намерите тези, купувайте. Polish potato vodka. Това е полски картоф. You can eat it with the fork and knife. You can bite it. If you Може don't да го like it, откапете.
Може да го ядете с вилица и нож. And if you don't like it, I can drink it. И ако не ви That's харесва, the- аз ще я изпия. Belvederes, belugas, and so on. And again, these doesn't taste the same, but they are the same style. И пак казвам, че нямат еднакъв вкус, просто са в един стил. Right? Let's move on. Through the water. Добре, пак водичка. And then the last one. Somebody say that the first by the nose, less alcohol maybe, but okay, I would say that the alcohol level is the same. Някой казва, че тук Nose. вече има по-малко проценти алкохол, но за мен са еднакви. And remember, doubles. И запомнете, пием втори път. What about this one? Какво Is it мислите in за line тази? with the nose? Какво мислите за тази? Това, което помирисват, е също ли е това, което всъщност No? Is something вкусвате? more, something less? Повече, по-малко, нещо? Yeah. Sorry? Yeah, it's more light. Yeah. But what about the texture? А какво за текстурата? Какво ще кажете? Yeah, you know, I would love to say that in this style, the only vodka in the world is Finlandia. Искам да кажа, че единствената по вида си такъв стил водка е Финландия. Yeah, I would love to say that. But okay, Много бих искал there да are кажа това, other но brands also. има и други марки, които го правят. But this category is not too crowded. Но вече в тази категория не са толкова много. So I have here maybe the best example which goes closest to Finlandia is maybe Sky Vodka. А най-близката до Финландия водка е Sky водка. How I find the difference between Sky and Finlandia is the Sky has a tiny metallic tone. Това, което намирам като разлика между двете е, че в едната има сякаш по-метален вкус, метални частици. But these vodkas, they are like a silent killers. Но тези водки са като тихите убийци. You know, you taste it and then it's gone. So what happened? Пробвате и нищо не остава. Какво стана? So actually this class picture, so when I started, I thought, okay, we can divide the vodkas by raw material. Yes, we can do that. Когато започнах да правя тази презентация и ги групирах, си мислех, че можем да ги разделим по аромати. И да, можем да го направим. But if you take the samples 1 and 2, Но ако вземете чаша 1 и 2, they have the same raw material. но те имат същите аромати. If you take the samples 2 and 3, Ако вземете 2 и 3, they have pretty much the same climate and the same soil. пак са почти еднакви. I know, it's klimatura. No? Толкова от непрофесионален преводач. Okay, but my point is that basically not just the raw material tells you what it is or the area, but it's the combination. Не е само аромата, който ви казва разликите между водките, но е комбинация от всичко. Okay, next 4 hours we are going to talk about the history of Finlandia. Следващите 4 часа ще говорим за историята на Финландия. Doors are locked, you are trapped now here. Сега вратите са заключени и... Okay, this is easy. It's all about the names and numbers. All right? Сега влизаме в лесната част. Всичко е до имена и цифри. And tomorrow morning you have the exam. И утре сутрин имате изпит. Така че запомняйте. No, you don't. Не, Okay. спокойно нямате. The Finlandia story start at 1888. Историята на Финландия започва през 1888. And the first product what actually Mr. Wilhelm Jusslin was doing was yeast. Yeast is what you need when you are doing... Първият продукт, който основателя Уилхем Джулс е произвел, е мая. Фабрика за мая. Yeah. And alcohol was a byproduct.
И алкохолът е бил вторичен продукт от това. And there was something like 35 distilleries all around Finland. Имало около 34 дестилерии в Финландия. But there was a funny rule. Distillation was allowed only 8 months a year. Но тук е било интересно, че Статей, дестилерията е била позволена само 8 пъти в годината. 4 months, summer months, no distillation. През лятото не може да се прави това. It's because the farmers, they get a little bit greed. They wanted more money. Тъй като фермерите по това време ставали по-алчни и за това не позволявали. They find out that they get more money if they sell the harvest to the distillery. Те открили, че могали да правят повече пари, ако продавали това, което са събирали към дестилериите. So the authorities said, okay, fine, summer months. Затова Уилхем е казал, добре, през летните месеци. Concentrate what is critical and just do the distillation. Тогава ще се концентрираме да правим единствено дестилация. But then there's also the rule that if you happens to have a yeast factory, you can do distillation all year round. Но е имало друго правило, че ако имаш фабрика за мая, може да правиш, да дестилираш по всяко време на годината. So first yeast, alcohol as a byproduct. Затова първо се прави маята и след това алкохола. And I have a second slide. Имам и втори слайд. Okay, let's go fast this. Добре. 1888, the opening of the yeast factory and distillery. През 1888 се отварят факторите за мая. Then the dark times, we had the prohibition of alcohol in Finland. След това идват тъмните времена с забраната на алкохол в Финландия. Prohibition, all the distilleries, they have to shut down. Всички дестилерии е трябвало да затворят по време на този период. But then we find out that, hey, we need some alcohol Но все пак са разбрали, че ни трябва малко алкохол for pharmaceutical purposes за медицински цели and for technical purposes. и за технически цели. So the next year, 1920, the state bought Mr. Juslin Distillery. И през 1920 година щатът закупува дестиларията на Рея Мейки. The main product were technical alcohol, Основните продукти, които се произвеждали, са били but main business фармацевтичен was алкохол и парфюми. perfumes were the main business. Perfumes make the money. Но основно са се правили парфюми, тъй като те правили парите. Then finally, it actually happens the very same than what happens in America with the prohibition. И след това се настъпват промени, които идват от Америка във връзка с забраната. First, the smugglers turns to be heroes. Can you repeat, sorry? The smugglers, the illegal importers, turns to be heroes. Контрабандистите Контрабанд. са станали, да. Контрабандистите са станали героите в Финландия. Then the moonshiners, the illegal distilleries, they turns to be heroes. It's not there. Sorry. But okay, in the nutshell, because of that, the basic attitude to law was so corrupted. Накратко, правото, което е имало за забрана, е било малко пренебрегнато заради контрабандистите. So we have the general election. Имало е нови избори There was only one question. с един единствен въпрос. Shall we continue with prohibition or shall we end it? Да продължим ли с забраната или да я прекратим? And the people, they say, enough. И всички хора, разбира се, са казали достатъчно. And the prohibition ended in 1932. И през 1932 забраната е приключила. And this is very important. It affects to that what Finlandia is today. И това е много важна дата, защото се случва нещо много важно за Финландия. The whole industry turns to be state-owned monopoly. Цялата индустрия се превръща в един монопол.
So basically everything, production, selling, marketing, everything was done by the government. Защото всичко като търговия се е правило от един човек. And the beauty of that is that there is no competition. И разбира се, това е, че няма конкуренция. You got all the money Ти взимаш всички пари and you can invest to your distillation know-how. и може да инвестираш все още в дестилерията си. And finally, so where we are here, actually 1950s, yeah. И през 1950-та There is the leader of technical activities, Mr. Heikki, and he made a statement. и през 1950-та се е направило изявление. He said that we are going to produce the purest possible spirit Че ще започнем да произвеждаме на възможно най-чистия алкохол from Finnish grains. от финландските зърнени култури. So it was pai potatoes. And then we are going to make a light and delicate vodkas from that spirit. И ще правим по-лека и деликатна водка от културите, които имаме. So back in the days, he set the style of Finlandia. И тогава той е направил този стил на Финландия. And finally, 1970, И през 1970-та, after practicing 82 years, през всички тези години, we found out, hey, now we know how to make the best vodka in the world. вече знаем как да произвеждаме най-добрата водка. And we launched Finlandia. И лансирахме Финландия. Okay, just few more. Okay, actually we are here and here. Okay, 1995. Finland enjoyed the European Union. През 1995 Финландия се присъединява към Европейския съюз. And that was the end of prohibition time. И това е вече приключването на забраната. Периода на забраната. Sorry, that was the end of monopoly time. Извиняваме се, тук спира монопола. So now if you want to have a distillery in Finland, you can build it. И вече ако искате да си направите дестилерия в Финландия, може да го направите. Okay, you need a license, but you get it pretty easy. Но самия лиценз е много труден. That changed the market totally in Finland. Това е казал монарха по това време. In 2000, finally, we met Brown Forman. През 2000-та се запознаваме вече с Браун Форман. We had a joint venture with Anora, and so the state-owned company and Brown Forman. We had the company together. Сливат се двете компании. The Finnish Anora. Финландската Фанора. Anora is the name. Yes. And with Brown Forman. С Браун Форман се сливат двете компании. And Finlandia vodka was moved to that company. И Финландия водка се пренася към тях. And there we are. И ето ни тук. So the history exam, that's easy one, you know. Историята е лесна, нали? With some small money you can buy a copy of this presentation. And С малко пари може да получите тази презентация. Okay, so the history is important, but of course, let's come back to today. Нека да се върнем на днешния ден. What makes Finlandia? We put into one package all the best what we have in Finland. Ние слагаме най-доброто от това, което имаме в Финландия. The water, Водата, the finest Finnish barley, най-добрата пшеница and an excellent distillation know-how. и най-добрата дестилация. And we make a fancy package and we put all those together. И всичко това го съединяваме в едно. So the first thing, actually when you make vodka, basically it's very simple. Всъщност, когато правиш водка, лесно е. All what you need is water, Всичко, което ти трябва е вода, some raw material to make the spirit, основна съставка, с която да направите концентрата and some kind of distillery. и някаква си там дестилерия. We always mention water as the very first.
Ние винаги споменаваме водата като първата съставка. Because 60% of this bottle is water. Защото знаете ли, че всъщност 60% от тази бутилка е вода? And we sell it as a spirit. И останалото е концентрат. Nice business. I can Хубав tell. бизнес. And very easy if you have the excellent water. Много е лесно, когато имате хубава вода. Back in the days when I started to do these trainings, Знаете ли, за първи път, като започнах да правя тези обучения, I said to you, "Tada! We have spring water." казах, тада, ние имаме изворна вода. And the audience shout back, "So what? Everybody have a spring." И разбира се, аудиторията каза обратно, и какво от това, всички имаме изворна вода. Which is true, but Да, така е, но we use the water as it is. ние използваме водата такава каквато е. Не минава филтрация. We don't filter, we don't remove anything, Не махаме нищо, we don't add anything, не добавяме нищо. and we don't trade it. We use it as it is. Използваме я такава каквато е. And this is unique. This is very excellent, very different thing within alcoholic beverages. И това е голямата разлика, основната разлика при нас в сравнение с другите. Luckily, nowadays, when I start to talk about the water, Сега като започвам да говоря за водата, usually even the last bartender back there wakes up в повечето случаи дори и барманите от най-задния ред се събуждат and says, "Hey, this is interesting. Tell me more." и казват, това е интересно, кажи ми повече. Because of this trend, the trend of bottled water. Заради тази модата на бутилираната вода. We as a trade people and consumers, we know that waters are different. Ние като консуматори знаем, че водата е различна. So now it's much easier to talk about the water. И сега е много по-лесно да говорим за вода. Then we need something to make the spirit. И след това ни трябва нещо, с което да направим концентрат. And we have chosen barley. И ние сме избрали пшеница. Suomi barley means Finnish barley. Suomi пшеница означава финландска пшеница. And I can tell you, this is a lazy distiller's grain. И искам да ви кажа, че това е мързеливият начин на дестилация. Okay, it's a little bit more expensive, but it's excellent base for make spirit. Да, малко по-скъпо е, обаче е страхотна основа. First, very low oil level. На първо място имаме много ниско ниво на олио. Less oil, easier to remove those oils. Less oil, easier to remove the Да, oils. когато има по-малко олио, е по-лесно да се премахне. And it is loaded with high quality starch. И има Starch is the base of sugar. има повече скорбяла. It's tärkkelys. Нишесте. Which one? Нишесте. Nisheste, okay. Tärkkelys in Finnish. Okay. The more nisheste, the more you have sugar and the more you have alcohol. Right. More sugar, more alcohol. Колкото повече захар, толкова повече алкохол. And there's the link to that midnight sun. И тук идваме до незалязващото слънце в Финландия. This photo is taken at the midnight. Тази снимка е направена в полунощ. So the sun goes slowly down, it almost touches the horizon and then it goes up again. Слънцето леко залязва и оттам отново изгрява, но никога не залязва напълно. In the very most northern part of Finland, the sun is up 72 days. В най-северната точка на Финландия слънцето не залязва за 72 дни. It's a very long day. Това е един много дълъг ден. I close my eyes and then I sleep. People have troubles with sleeping.
because of the sunlight. Хората имат проблемен сън Yeah. в Финландия. We have a lot of blinders, so we can make the bedroom totally black. Използваме доста пердета, за да... That helps a lot. But you know, no free lunch. Но знаете, няма безплатен обяд. In the same area, the sun set, let's say, late November. Но слънцето в същия регион слънцето залязва чак към края на ноември. And if we are lucky, it rises again late January, early February. И ако сме късметли, изгрява отново края на януари, началото на февруари. But okay, it sounds like, let's say, fairy tale, but the sun has a very important role. Звучи малко като приказка, но истината е, че слънцето има много важна роля. It's any plant you are cultivating, of course, first the climate, then the soil. Най-важните неща са климатът и почвата. And then, of course, we need the package. След това So имаме, that's the design. след това имаме опаковката и дизайнът. Always the inspiration of Finlandia vodka bottle design, that's the ice and the melting ice. Дизайнът на бутилката е инспириран от ледниците в Финландия. And finally, we have to make the spirit. И най-накрая правиме концентрата. And this is easy actually. Но това е лесно. We know that alcohol vaporizes in around 78 Celsius. Ние знаем, че алкохолът се изпарява на около 72 градуса Целзий. And water boils in 100 Celsius. И водата завира на 100 градуса. This is the key information for distillation. Това е основната информация, когато стане въпрос за дестилация. Let's say we now have our fermented mash, which includes alcohol. We have the mash, which have alcohol. Mash is it's like a beer, really. Yeah, that one. Thanks. Anyway, we place that thing down here, and we slowly add heat, right? Добре, поставяме течността тук отдолу и оттам вече започваме да загряваме. The first steam, the first vapors are alcohol. Първата вълна от изпаренията е алкохол. If this boils, if it bubbles, we lost the game. Ако това започне да ври, край на играта. So, alcohol goes up, Алкохолът стига догоре, кондензира. distilled once. Това е първи дестилационен процес. We do that again, Правим го пак. vaporize, condense, distilled. Да, правим го втори път. And we can do that as many times as we like. И можем да го направим колкото си пъти поискаме. But now remember, we have to go above 96 ABV. Но помнете, че трябва да стигнем над 96% алкохолно съдържание. Maybe doable with the pot, but extremely difficult. It's doable with a pot, but it's very може да го difficult. направите и с тенджера, но е много по-трудно. Okay, but how we know how we make vodkas? We use colon distillation. Как правим водката? Използваме колон дестилация. Excellent. It's the same word. It's the same in Finnish also. Kolonitislaus. It's very same. So what's in the colon? Actually, in the colon there are small pots. Какво всъщност има в тях? Има като малки тенджерки. So now simplifying strongly. Okay? И сега вече улесняваме процеса доста повече. We put the fermented thing here, for example. Слагаме основата там. Alcohol vapor, we add some heat. Загряваме. While alcohol vapors go through these holes. Когато започне да се изпарява през тези дупчици, Condense. кондензира. Vaporize again.
condense, изпарява се отново кондензира and again, and again, and again. и пак, и пак, и пак. Each level, we can leave some impurities behind us. На всяко ниво оставяме частици. So in our process, we have 7 columns. В нашия процес ние използваме 7 такива колони And they are all different, и всички те са различни. and they have different role in the process. Имат различна роля в процеса. So the final spirit goes through more than 200 steps. Крайната течност минава през повече от 200 стъпки. And after that, there's no filtration. И след това вече няма филтрация. Because we don't need it. Защото не ни трябва. It's not about that makes better vodka. It's just one way to do it. Не, че това прави водката по-добра, просто това е един от начините да се прави. Okay. This is good one. Actually, is it here? Производствения процес. Yeah. So, have you ever heard about sustainability? Някой от вас чувал ли е за sustainability? Устойчивост. Taking care about the environment. Да пазиме природата. That's the hot topic also in the bar industry. Това е една много гореща тема в момента в бар индустрията. So, in the Finlandia process, that's actually extremely effective. В финландския процес всъщност това е много ефективно And very sustainable. и много sustainable. We start here. Започваме тук. We collect the harvest, the barley. Жънем, събираме ечемика. We bring it to the distillery. Носим го до дестилерията. We take away the outer level, the husk, and we burn it. Почистваме го, махаме изгорялото. We burn it to get the energy to the process. We burn it to make energy. Изгаряме го, за да използваме енергията. After the burning, the ash we give to farmers. Прахът след това го даваме на фермерите. And they use that to improve the soil. И те използват това, за да... Yeah. Yes, you got it. Сета. Then we remove fiber from the barley. След това махаме фибрите от ечемика. That we sell to food industry. Тя ги продаваме към хранителната индустрия. And then we mill the core of the barley, the very И след core. това мелим основата на ечемика. We put it in the fermentation tank. Слагаме го в контейнер за ферментация. And what happens there? И какво се случва там? We have water, Имаме вода, we have the barley, имаме ечемика, enzymes, ензими and yeast. и мая. And you remember the yeast, it's a funny guy. И запомнете маята, тя е интересна. It eats the sugar. Изяжда захарта. Is that camera on? No, good. Yeah, it eats the sugar and it's Изяжда peeing захарта. alcohol. No. And it's farting carbon dioxide. Yeah, good. So when yeast eats sugar, Когато маята изяжда захарта, we have alcohol, имаме алкохол, carbon dioxide, имаме въглероден диоксид and heat. и топлина. If we let those bubbles go to open air, Ако ние оставим тези балончета да отидат навън във въздуха, no good for the environment. не е хубаво за природата. So they capture the bubbles and they put the bubbles into container.
Затова слагаме тези балончета в контейнери. And they sell that to the greenhouses. И това го продаваме, продават го за зелени къщи. So for example, the tomatoes, when they are growing up, they are eating the bubbles which are from making Finlandia. Например, когато растат доматите, те изяждат тези балончета. And if you make Bloody Mary, so then the circle is full. И ако правим вече Бладимери, имаме пълният кръг, завършеният кръг. The waste over, we make cattle feed. И с остатъците правим храна за животните, кравите май по-специално. Then we bring the spirit to the spring. So we bring the spirit to water. The spirit travels where the water is. И след това концентрата отива към водата. And we put those together and we have Finlandia. И след това смесваме всичко това и имаме Финландия. Beautiful. That's easy. Whew. But you have two more classes. Но имате още 2 чаши. I'm not done yet. И не съм приключил още. Okay. Usually I have the comments from the bartenders after, but you make it so complicated. Правите го много сложно. Making spirit is not that hard. Това да правиш алкохол не е толкова сложно. And they are right. И те са прави. But why we do this? Because we want to have the most light and delicate vodka. Но защо го правим? Защото искаме да имаме най-леката и деликатна водка. Because in the vodka belt, where vodka matters, not the package. Защото в света на водката, водката е от значение, а не опаковката. We are the king of the hill in the vodka belt when we talk about imported premium vodkas. Може да се каже, че ние сме върха на водката в света и ако говорим за премиум водка. The more light and delicate your base, your vodka is, the better it supports your cocktails. Колкото по-деликатна е основата, толкова по-добре седи в коктейлите. I'm not going to talk about that anymore. За това няма да говоря, това е част на пека. And the good example, it's a beautiful base for flavored vodkas. И много добър пример за това е добра основа за... So if your vodka is rich, bold, and let's say heavy, it's harder to deliver the flavor. It's hard to deliver the flavor. Трудно е да се достави вкуса. If your vodka is rich and heavy. Ако водката ти е с по-богат вкус. When it's light, it's easier to build the flavor on top. Е по-лесно да се изгради той. So in our family, we have two more classes, number 4 and 5. На подложките имате още 2 чаши, номер 4 и 5. I think that the best way to have those is to lift those at the front. Може би е най-добре да ги вземете двете чаши, които са най-отпред и да ги сложите пред вас. To avoid any damages. Ще ви бъде по-удобно и ще избегнем счупвания. So you have two samples. Значи имате 2 семплинги. At the left hand side, В лявата ръка you have clear, colorless, имате по-изчистен цвят. and the other one has some pinky color. А в дясната е по-розов. Because that's Pekka's favorite color. Защото това е любимият цвят на Пека. This is for us. We kind of open totally new way for us to make flavored vodkas. Това е изцяло нов начин за правене на вкусна водка. So first, this is not vodka at all. Първо, искаме да кажем, че това въобще не е водка. I know it's shocking. Yeah. Знам, че е шокиращо, да. It is 30 ABV, 30% alcohol. Има 39% алкохол. So less than 37.5, so we can't call it as a vodka. Извинявам се, 37%, което не може да се нарече водка. Of course, the consumers, they buy it as a light vodka.
Но разбира се, хората го купуват като по-лек вид водка. And fine, let them do so, but technically it's not called vodka. Да, нека да си мисля, че е водка, но технически това не е. We wanted to have a dual flavor, so double flavor. Също така имаме двоен вкус. So we have cucumber and mint, Имаме тази с краставица и мента and then the wild berry and rose. и също така горски плодове. We named those botanicals, Наричаме ги ботаникъл. and with that we are now flirting with the gin category a little bit. Sorry. We are playing with the gin category. Gin. Играем тук с джин категорията. Gin. Yeah. Because so what is botanical? Но какво всъщност е ботаникъл? Potato is botanical. Картофът е ботаникъл. Basil is botanical. Everything Базилика е what botanical. actually grows are botanicals. Everything what grows up are botanicals. But the word botanicals is so connected to the gin world. Но категорията ботаникъл е много свързана с джин светът. So we are a little bit taking from that. Малко го Market. взимаме от тях. Then we make it lighter, След това го правим по-светло, less alcohol, по-малко алкохолно and no sugar. и без захар. Our classic flavors, they have a little bit sugar in it, but these are without sugar. В класическите варианти има повече захар, но точно тези не. So, the first one, the left-hand side, Първата, която е от лявата ви страна, 4. fresh cucumber, definitely. Определено усещаме свежа краставица. A hint of mint at the back side. Малко Sorry? мента отстрани. Yeah, so that's also a person. Some people find that the mint is in the front. Някои хора мислят, че ментата е в началото. Actually, I put this back in maybe last year. I put it in my fridge. No to freezer, to my fridge. Миналата година оставих тази водка в фризера, не хладилника, в фризера. Good to chill it down a little bit. And then when I tasted this, chilled down, it went upside down. И когато след това я опитах, все едно вкусовете се преобърнаха. So in my mouth, the mint comes the front and the cucumber was Съответно, in в the устата ми back. ментата беше на първо място, а краставицата идваше след това. My favorite with ginger beer. Oh my. Very nice. Last sample. Последната чаша. You know, mine and Pekka's role in with the new with the product development is pretty much at the end. So when we have some samples, so then comes to Pekka and P. Моята и на Пек ролята в процеса на правенето идва накрая. Pekka has, of course, he looks after. Is it mixable? Can we use it in the bar? And mine is more that is it vodka? That's not important. Okay, but I can tell I had a challenge with this one. Добре, трябва да кажа, че имах малко проблеми с тази предизвикателство. С розата с горски плод. Розовия ботаникъл. I love the smell of rose. Обичам миризмата на роза. goodness. Много ми харесва. It looks maybe most beautiful flower in the world. Може би това е най-красивото цвете на света. But don't put that in my drink. Но не го слагайте това в напитката ми. And when we were developing that, every time I'm slapping my face, Markku, remember, it's not for you, it's for the people. И всеки път, като я пробвам, и трябва да си ударя шамар в лицето и да си кажа: Марко, спомни си, че това не е за теб, а за хората. So this is the typical flavor, which is that the fancy word is polarizing. It divides people. И това е красотата на флейвърта алкохола, е, че разделя хората. So it's kind of love-hate flavor. Малко е love-hate flavor. Okay, I get paid for this, so I'm going to taste it. Плащат ми за това, така че ще си пина. What you say about the combination? Какво ще кажете за комбинацията? I need some water. Харесва ли ви? По принцип се пие в коктейл.
All right, we are almost there. Oh my gosh. So the product details. So first of all, it's based on Finlandia vodka. So Базирана е на водка the Финландия. spirit is Finlandia. Основата е Финландия. 30 ABV, so milder. 32% алкохол, т.е. дестилат, No sugar, без захар, any sweetener. без добавена захар. And actually, this is actually interesting one. И това всъщност е интересното нещо. Gluten free. Без глутен е. All distilled spirits are gluten free. Всичките всичкият дестилиран алкохол е без глутен. Gluten doesn't distill. Gluten doesn't go through the distillation. Глутенът не минава през дестилация. But now lately, the rules has changed in USA and in European Union. Но последно време законите в Америка и в Европа са се променили. The old rule was that if the raw material has gluten, Старото правило беше, че ако има глутен, you can't say that the end product is gluten free, не можеш да кажеш, че крайният продукт е без глутен. even though that the gluten is stripped away. Въпреки, че всъщност глутенът е премахнат в процеса на дестилация. But now we can say that. Но вече можем да го кажем. Okay, grande finale. The Добре. vodka universe. You can take any vodka brand from the market. И сега като заключение може да вземете всяка водка от пазара, You nose it, you taste it, помирисвате я, пробвате я and you can place it in any of these different styles. и може да я категоризирате в един от тези стилове. And we want to keep it simple. Обаче искаме да го направим по-лесно. How we call these categories? How we call these categories? Как наричаме тези категории? We call them A, B, and C. А, Б и С. Keep it simple. So basically, you can take any vodka brand from the market, you nose it, you taste it, and you can place it. Is it spicy, flowery? Is it really grainy? Is it clean, pure? Тоест, взимаме която и да е водка от пазара, пробваме я и я категоризираме спрямо ароматите и вкусовете и качества. This is not official because this is made by us, by Finlandia. Не е нещо официално, ние сме го направили в Финландия. Now we had the Finnish 5-minute silence. So, I can see you want to have some more. No. Thank you very much. Много ви благодаря.